Dobre, všetko nastavené, takže pekný večer, znovu vás vítam v šťastnej šatni a máme v poradí 4. rozhovor, prvýkrát so zahraničným hosťom. Ním je anglický coach Jarman. My sme ho už trošku predstavovali v tých popisoch a v tých pozvánkach na podujatie. Ja vám poviem, ako som k Samovi prišiel ja. Ja keď som sa dostal k tomu, ako funguje ľudská myseľ, tak Samova kniha bola jedna z prvých, ktorú som čítal. A teda bolo to úplne niečo iné, ako sme zvyknutí z tej štandardnej športovej psychológie alebo z toho sebarozvoja. A až to tá moja hlava nechcela brať a vysoko to odmietala, ako všetko nové. Ale bolo tam čosi, čo ma nutilo s tým zostať. Taká tá zvedavosť toho, že je tam niečo viac, akurát tomu ešte nerozumiem. No a nedávno som mal možnosť dostať sa aj k druhej Samovej knihe a je to zase, ja nechcem povedať, že level vyššie, ale zase je to ako keby bližšie k tej pravde, o ktorej sa budeme rozprávať. Takže za mňa veľmi zaujímavé. Pýtajte sa kľudne otázky do chatu, Honza to bude sledovať, alebo takisto môžete zdvihnúť ruku, čiže dole máte taký ovládací panel a jedna z tých možností je raise hand, čiže pýtajte sa, buď sa preložte sami, alebo vás budem prekladať ja, čiže aj keď neviete po anglicky, tak to budem prekladať, takisto Sema aj samého seba budem prekladať do angličtiny. Ak by som sa zabudol Honza a Júka, tak ma iba vráte naspäť. Dobre? Okay, so Sam, I just introduced you and I mentioned like I've read your first book about golf or 3 principles of understanding golf, which was quite different comparing to the, let's say, casual sports psychology or self-help books. I didn't understand at first, but there was something that I felt is true. And I was curious to explore what's the truth behind it. And I've also started reading your second book, and as we discussed before, it's a quantum leap in presenting the truth. It's much more closer in my world. So that will be the topic for today, I think. So let's start with your short introduction. How did you get into coaching? Good afternoon, everybody, or good evening, everybody. Thank you for joining the call. I played professional golf for about 10 years, and then when it became clear that I wasn't going to make a living at it, I got into coaching. And when I was playing... Let me interrupt you. So, sorry. Sem hrával 10 rokov golf a potom mu došlo, že keď to není to, čím si zarobí na svoje živobytie, tak sa rozhodol, že pôjde viac ku coachingu. And then when I was playing, I always realized that the mental side of the game was more important than the physical side once you could actually hit the ball and play the game. A počas toho, ako hrával, tak si začal uvedomovať, že tá mentálna stránka je viac ako tá fyzická, že to nie je len o tom prísť a udrieť do tej loptičky. And it was the same when I got into coaching. I could help somebody with their golf swing with the physical side of the game. But it would still be difficult for them to reach their potential if they didn't understand the mental side of it as well. A to isté sa potom dialo v coachingu, že bolo relatívne jednoduché naučiť niekoho, ako má previesť ten švih, ale ako náhle nerozumie tomu, ako funguje tá naša mentálna stránka, tak je veľmi ťažké maximalizovať svoj potenciál. But when I was playing, I saw a number of sports psychologists, and the common way of trying to help somebody with the mental side of the game is to give them techniques and strategies to control their thinking and control how they were feeling. Ešte ako hráč sa som stretol s niekoľkými športovými psychológmi a tá je postavená na tom, že vám dajú nejakú radu, niečo ako zmeniť alebo zlepšiť to svoje myslenie. And it just
seemed to me that that didn't make sense, because you can't control what you think and when you think it. If you have a thought about hitting it in the water or missing a putt, well, what can you do? You can't control that thought because you've already had it. A tie rady mu nedávali zmysel, lebo vníma, že nemáme pod kontrolou to, čo si myslíme. Takže keď vám príde myšlienka, že teraz to zahrám do vody, tak tam jednoducho je a vy s tým nemôžete nič robiť. So when I started coaching, rather than trying to teach people the same techniques and strategies that didn't work for me, I thought it was much better to look for another way of explaining our experience when we play golf and when we play sport. And that's what led me to the understanding that I now talk about. It's more of a philosophical understanding rather than a psychological understanding. Takže keď začal koučovať, tak mu nedávalo zmysel učiť niekoho tie isté rady, ktoré nefungovali jeho samému, ale skôr ho to zaviedlo k tomu pozerať sa, či existuje nejaká ďalšia cesta a ako vlastne tie veci fungujú, a toho doviedlo k tomu porozumeniu, ktoré teraz vlastne zdieľa a ktoré je skôr filozofiou ako psychológiou. Okay, I think that's pretty much where we are. Okay. So Sam, what's the difference between what you call psychology and philosophy? Čiže pýtam sa, aký je rozdiel medzi tým, čo nazval psychológiou a filozofiou? I think psychology is more about understanding how the brain works. And that's fine, but it became clear to me that I wouldn't know that I had a brain if somebody hadn't told me I had a brain. And what I'm really more interested in is not understanding how my brain works, but understanding my experience of life, understanding my thoughts, my feelings, and my perceptions. Čiže psychológia mu skôr príde ako keby taká veda o tom, ako funguje mozog. Lenže keby mu niekto nepovedal, že má mozog, tak vlastne o tom ani nevie. Takže skôr ho zaujíma skúmať tú svoju vlastnú skúsenosť, porozumieť svojim myšlienkam, svojim vnemom, svojim emóciám, svojim pocitom. So yeah, that seems to me, because when you understand something, you're not scared of it anymore. And most of what golfers and other athletes and a lot of other human beings are struggling with is anxiety or insecure thoughts and feelings. Keď niečomu porozumiete, tak sa potom toho nebojíte. A mnoho ľudí, a teda aj športovcov, má problém porozumieť, čo to vlastne je tá úzkosť, čo sú to tie neisté myšlienky, nevedia sa v tom vyznať. And I've heard one of my favorite speakers about this understanding, Francis Lucille. His definition of philosophy, or a definition that I've heard him use, is he talks about philosophy being the use of logic and reason to free yourself from fear. And I guess that's a pretty good summary of what we're doing, of what we're talking about. Že keď použije definíciu jedného zo svojich obľúbených speakerov alebo učiteľov toho, o čom sa rozprávame, je to Francúz Francis Lucille, tak teraz mi to vypadlo. Pomôžte mi, Honza, Juka, čo bolo povedané. Máš, Honza, či nemáš? Nemám, nechytil som to. Okay, please can you repeat the second part of the... Sure. Yeah, sure. He describes philosophy as the use of logic and reason to free yourself from fear, or to free oneself from fear. I think it was another French philosopher that originally said it, but I've heard Francis say it a number of times. Yeah. Čiže Francis hovorí o tom, že filozofia je ako keby využitie logiky a akéhosi reasoning, je také racionálne zdôvodňovanie toho, aby sme sa oslobodili od strachu. Yeah. Okay. So
what do you mean by understanding your fear or anxiety? Čiže pýtam sa, že čo rozumie pod tým porozumením strachu alebo úzkosti. Well, we all have feelings. We all have sensations that we experience through the body. But what we mean by a feeling, it's very imprecise because there is a sensation in the body and then there is a thought that accompanies it. And that's what we describe as a feeling. But if you just look, go on, sorry. Čiže všetci máme pocity, akurát veľmi nepresne možno si vysvetľujeme, čo to je. Čiže keď hovoríme o slove pocit, tak to, čo myslíme, je akýsi fyzický pocit v tele, sprevádzaný nejakým myšlienkovým príbehom, čiže príbeh, ktorý nejak interpretuje ten pocit, ktorý tam je. And when we look more closely at what's going on there, we realize that the sensation of anxiety, that the sensation in the body is actually very similar to the sensation of excitement or anticipation. A keď to skúmame podrobne, tak ten pocit neistoty alebo strachu alebo úzkosti je v podstate rovnaký ako fyzický pocit, ktorý zažívame pri vzrušení. But if the thought that accompanies it is a thought we like, we label it as excitement or anticipation and we kind of welcome it. Yeah, if the thought that accompanies it is one that we don't like, then we label it as fear or anxiety. So it's when we start to understand and we look more deeply or more closely at our feelings, we start to see that there's something different going on than what we might originally have believed if we don't look at it that closely. A tá myšlienka, ktorá sprevádza ten pocit, môže buď v podobe toho, že sa mi ten pocit páči alebo nepáči. Keď sa mi páči, tak je to vzrušenie, označíme to, že je to vzrušujúce. Keď sa mi nepáči, tak to je to, čo voláme strach. A čiže keď to preskúmame podrobne, tak zistíme, že ten pocit není vo svojej podstate tým, čím si ho interpretujeme. And look, all our feelings are useful. They're telling us something important. The feeling of fear is an important asset for survival. In the past, the feeling of fear was telling us about danger in the environment. Všetky pocity sú dôležité, majú svoje miesto. Napríklad pocit strachu nám hlavne v minulosti hovoril o tom, že je nejaké nebezpečenstvo v okolí. But these days, we live in a very, this isn't true obviously for everybody, and it's important to recognize that there are places in the world where people are in physical danger at the moment, and that's a very bad situation. But for most of us, we're very lucky in that we actually live in we live in safe places, and most of the fear and anxiety that we experience is psychological rather than physical. A v dnešnej dobe má väčšina ľudí na svete to šťastie, že žije v prostredí, ktoré je bezpečné. Takže tam nehrozí nejaké fyzické nebezpečenstvo. Preto ten strach, ktorý prežívame, má nejaký psychologický základ. So when we talk about psychological suffering or suffering that isn't coming from a direct threat to our well-being, our physical well-being, what is it we're talking about? And there is really only one reason for that anxiety or that insecurity, and it's coming from a misunderstanding about who we really are, about our true nature. Keď hovoríme o nejakom psychologickom strachu, o nejakom psychologickom utrpení, tak to
nie je spojené ako reálnou hrozbou, není ohrozené naše fyzické bytie. A tá druhá časť bola otázka Semová, že čo je vlastne tým pádom to, čo je ohrozené. Čo je to, čo ako keby je v ohrození. And I'm sorry, I've lost my train of thought. So when we talk about who we really are, most of us have been conditioned, or our conditioning is to believe that we are a body, something physical, and a mind, a psychological being. Takže keď sa rozprávame o tom, že kto vlastne sme, tak sme boli podmienovaní k tomu, že to, kým každý z nás je telo a mysel. Yet when we start to, again, look closely at whether that's true, some question marks, some questions arise. Ale keď sa zbližšia pozrieme na to, aká je pravda, tak sa vám začne ukazovať niečo iné, alebo minimálne tam začnú naskakovať nejaké otázky. So I don't say that I am a body. I say I have a body. And I don't say I am a mind. I say I have a mind. So if that's how we describe that aspect of our experience, who or what is it that possesses the body and the mind? That's the big question. Takže keď to začneme skúmať, tak prestaneme rozprávať ja som toto telo, ale začnem rozprávať ja mám toto telo. Prestanem rozprávať ja som táto mysel, ale začnem rozprávať ja mám mysel. Čiže potom sa vyskytá otázka, kto je ten, kto má telo, kto je ten, kto má mysel. So if I'm not a body and a mind, what am I? Because the body and the mind, in the way that we think about it, we think that the character that is attached to that body and that mind is the central character in the story of our lives, in the story of Sam. A ak nie som mysel a telo, tak to potom som, pretože k tomu telu a k tej mysli je priviazaný alebo priputaný nejaká postava, ktorá má meno. Napríklad Sam, Honza, Ivana, Marcela, Lukáš. And if Sam is the central character in the story of my life, it's pretty important to me that story has a happy ending. And then, so when the story looks like it might be going wrong and Sam isn't getting what he wants, he isn't getting the success that society says that he should get, well, that is perceived as a threat and creates this feeling of anxiety and insecurity. A ak sa vnímame ako tá postava, ako ten charakter, tak potom dúfame v nejaký šťastný koniec tej postavy. A ako náhle sa ten život vyvíja spôsobom, že od toho šťastného konca sa tá hlavná postava vzdialuje, a potom zažívame strach, stres, zažívame úzkosť. So how this plays out for most sports people and athletes. Ako to vyzerá pre mnoho športovcov potom? Most sports people and athletes are very much identified. Sorry, you can probably hear some aircraft going over. I'm sorry. It's okay. I hope they're ours. yeah. I hope so. But we are closer. We are closer to. Yeah, you're closer. Yeah. Yeah, most athletes are very identified with their career, and their identity is very much tied up with the sport that they do. So, sorry, come on, carry on. Mnoho športovcov je identifikovaných s svojou úlohou, so svojou postavou, s tým, čo vlastne robia. So
we say, I am a golfer, I am a footballer, I am an athlete, I am a swimmer, I am a rugby player. Takže potom povedia, som golfista, som basketbalista, som atlet, som rugby hráč, futbalista a tak ďalej. And if that's how you identify yourself, then you judge yourself and other people judge you on how good you are at that sport. You know, you want to be a champion, you want to be successful, you want to be the best. And anything that looks like it might not unfold in the way that you want it to, so a result goes badly, that is interpreted by the mind and by the ego as a direct threat to this identity that you have created. Takže keď sa športovec identifikuje s tou úlohou a je to niečo, na základe čoho sa hodnotí, na základe čoho posudzuje svoju hodnotu, tak ako náhle nedosahuje ten úspech, ktorý chce alebo ktorý si myslí, že je od neho očakávaný spoločnosťou a tým okolím, tak začína to vnímať, tá myseľ si to interpretuje ako priamu hrozbu, priame ohrozenie a začína cítiť strach. And that is why so many athletes feel or have such a, you know, it's why the word pressure is used. It's why many athletes have such a stressful experience of life in their sport, because that judgment is happening certainly on a weekly and sometimes on a daily basis. Takže potom ten strach a ten tlak je zažívaný v podstate dennodenne u tých športovcov. So the first step when I'm talking to an athlete who is struggling in this way is to start to question this identity that they have acquired or they have chosen to take for themselves. Takže prvá vec, čo sem potom robí s tými športovcami, je, že začína spochybňovať tú ich identitu alebo tú postavu, za ktorú sa oni považujú byť. Because the moment that we start to question the truth of that reality, the truth of that identity, the reality of it, we can start to see that there are some big assumptions that we might have made along the way, and we've never questioned them because, unfortunately, society tries to confirm them almost every single day. Takže v momente, keď začneme tú identitu spochybňovať, tak zrazu začneme vidieť, že tam sme mali množstvo domnienok, ktoré nie sú pravdivé, ale nikdy sme ich nespochybnili, lebo tá naša spoločnosť, to, kde žijeme, vlastne podporuje tú postavu, ten charakter, tú identitu. But in my experience, when you do start to question those assumptions, that's the greatest opportunity that an athlete has to get back to playing the game in the way that they did when they were children, without any of the worries about results, about outcomes, without expectations, and without the feeling that it was a failure, was a threat to who you really are. Keď začneme spochybňovať tú identitu, tak obrovská šanca toho, že zrazu ten športovec začne robiť ten šport tak, ako ho robil, keď bol mladý, keď to robil z čistej radosti, z čistej lásky, keď neexistovala chyba zo zlyhania a začína si ten šport znovu užívať. Okay. Perfect. So do you see some correlation or connection between enjoying a game and quality of game? Čiže pýtam sa Sema, či vidí nejakú súvislosť medzi užívaním si toho, čo robíme, a kvalitou toho. I would say there is a correlation, but we have to be very careful
if we try to attribute a causal relationship to that equation. Takže sem vidí koreláciu, čiže vidí, že tie dve veci sa môžu diať naraz, ale bol by veľmi opatrný v tom dať tomu nejaký kauzálny vzťah, že jedno je príčinou toho druhého. Because there are very good players who don't enjoy their sport, and there are very bad players who love their sport. So pretože že je veľa skvelých hráčov, ktorí nemajú radi to, čo robia, a takisto veľa nie až tak dobrých hráčov, ktorí milujú to, čo robia. So there are lots of different things going on that have an impact on the quality of a performance. Physical attributes, reaction time, skill, the amount of practice. There are lots of different things that go into making a high performance athlete. Že je veľa faktorov, ktoré majú vplyv na kvalitu toho výkonu, ako je nejaké fyzické predpoklady, reakčný čas a podobne. But it seems to me to be a sad situation when a very good athlete stops enjoying the sport that they fell in love with because of a simple misunderstanding about who they are. Ale príde mu veľmi smutné, že skvelý hráč nemá rád šport, ktorý na začiatku miloval a teraz si ho až tak neužíva. Len kvôli tomu, že kvôli takému nevinnému nedorozumeniu toho, kým naozaj je. And if we can help those people who have fallen out of love with their sport to find that again, or to decide that they don't want to play the game anymore and to go off and do something else in their life that makes them happy, then that seems to me to be a good thing rather than something to be avoided. A keď vieme pomôcť ľuďom znovu objaviť tú lásku k tomu športu, alebo začať robiť niečo iné, čo človeka baví, tak považuje za skvelú vec. Sam, how do the athletes react to the discussion about their true nature? Moja otázka je, ako športovci reagujú na tú debatu o skutočnej podstate toho, kým sme. I think I'm in quite a lucky position in that most people that I speak to these days they know what I'm going to be talking about. Takže sa má to šťastie, že množstvo ľudí, ktorí už teraz stretáva, tak si už vedia alebo tušia, o čom rozprávať bude. So it's not a surprise, but sometimes, especially with young players, young golfers, for example, or young cricketers who I do a lot of work with, I wouldn't talk to them about this understanding in that way. Niekedy, keď má najmä mladých športovcov, mladých golfistov, mladých hráčov kriketu, tak o tomto porozumení nerozprávam zrovna týmto spôsobom. So with a young player, I would talk simply about reconnecting with the enjoyment that they had for the game when they took it up, which for most young players is quite recent. S mladým športovcom by sa bavil najmä o znovu prepojení sa s tou láskou, ktorú k tomu športu mali, a keďže sú v mladom veku, tak to nie je až tak dávno. And also about learning, because many young players start to put pressure on themselves when they start to improve and they get better, and they forget that they are right at the start of their career and they still have a lot to learn, and the way we learn is by making mistakes. Takisto
sa s ním vybaví o učení, pretože mnoho tých mladých športovcov dosiahne nejakého pokroku, možno veľmi rýchlo, ale častokrát zabudáme potom na to, že učíme sa najmä tým, že robíme chyby. So, for example, if a young player is watching sport on television and they hear a professional athlete get criticized for making a mistake, they take that as meaning that they shouldn't make mistakes either when they're at completely different stages of their sporting journey. Takže keď mladý športovec počuje v televízore rozprávať nejakého profi športovca o tom, že nemôže robiť chyby a interpretuje si týmto spôsobom, tak je to nesprávne, pretože prehliada to, že každý je v inej fáze učenia. And when a young player starts to become afraid of making a mistake, they stop learning and they stop enjoying the sport because of these feelings of pressure that they're putting themselves under. Keď mladý hráč začne mať strach z chyby, tak sa prestáva učiť, lebo sa prestáva pokúšať a takisto ten šport pre neho prestáva byť zábavný, lebo cíti tlak, nervozitu. So if we can help that young player to have, and this is a good philosophy for any athlete, if we can help that young player to develop a philosophy where they see sport as a situation where they either win and are successful or they learn something, then that creates a win-win situation, if you like. Takže ak dokážeme tomu mladému športovcovi ukázať filozofiu, že šport je o tom, že buď vyhrávam a som úspešný, alebo na druhej strane sa niečo učí. And that helps, again, if we go back to our original definition of philosophy, of using logic and reason to liberate ourselves from fear. A využitie tej filozofie, to znamená nejaké logiky a zdôvodňovania, aby sme sa oslobodili od strachu. That is a way of thinking about sport that does that, because they're no longer afraid of making a mistake and they can enjoy it when they win, but they can also enjoy it when they learn something about themselves or about the game. Že je to spôsob, akým uvažovať o športe, pretože keď to pochopíme, keď sa to naučíme, tak dokážeme užívať tú hru a takisto sa mi vypadol koniec, tak ma doplňte, ale nemáme strach z toho robiť chyby a tým pádom sa učíme. Sam. Hi, Jan. Hi. What are the ways that you reconnect to this kind of wisdom you are telling us? But sometimes we get lost. I get lost too. Prelož sa, Honza. Ptal jsem se Sema, jakýma způsobama se on právě jako znovu dostává tady do toho místa, toho vědění, té moudrosti. It seems to me that there are two stages to this understanding. Zdá se mi, že tady jsou dvě takové místa toho porozumění. There's the original insight of realization, or some people call it realization of what we are or what we are not. První je takový uvědomění si, kdo vůbec jsme a kdo nejsme. And then there's an ongoing process of becoming more, of understanding it more deeply and then living from that understanding. A pak druhá část je taková dlouhotrvající, kdy prohlubujeme to vědění toho, jak tomu rozumíme. Jak funguje člověk. And for me, once I felt I had seen clearly the as I say, the first piece, the realization of what I was or who I was, I continued to read books and listen to podcasts and listen to teachers.
but it was more and more just about living from that place and trying to remember. A když jsem si prošel tou první částí, když jsem si uvědomil, kdo jsem nebo z čeho jsem, tak potom to byl takovej proces, nebo je stále běžící proces podcastů, knížek, vzdělávání se a potom samotného prožívání toho života. And when you start to see this clearly, every day it is an opportunity to see it more deeply, because life happens and there are challenges, and then it's just a matter of approach. Am I going to approach them as a separate body and mind, or am I going to see them differently? A teďka Lukas budu potřebovat trošku pomoct. Sorry, I said too much. It's okay. Môžem začať, že jednoducho sám život ti potom ponúka príležitosti na to si to všimnúť, lebo tým, že život sa deje, tak by sa odohrávajú rôzne situácie a ocitáš sa, ako keby máš voľbu, že ako povedzme k ľuďom budem pristupovať, či ako k bytostiam, ktoré sú telu, k organizmu, ktorý je oddelený, alebo sa na ne pozriem keby z iného miesta. Thank you. Thank you. I just want to tell that in the beginning I thought there is a finish line, some final stage. But that's misunderstanding. Čiže ja som si na začiatku myslel, že tam je ako keby nejaká konečná čera, kedy všetko pochopím a všetko bude inak and everything will be different. But as you mentioned, there is some first insight that maybe I'm more than only this body mind. Ale ono je to tak, že najprv je tam možno nejaký prvotný taký aký podnet alebo také všimnutie si, že som viac ako len telo a myseľ. And then it takes a time until the mind rearrange itself with the truth, which have been seen during the initial insight. A potom to chce čas, kým tá myseľ ako keby sa zladí s tou pravdou, s tým, čo si človek všimol. And it's a never-ending process, nikdy nekončiaci proces of insights and deepening of understanding, and the life giving us feedback. What we already see and when we are still blind. A je to vlastne taký nekonečný proces stále nejakých nových hľadov a prehlbovania toho, čo sme si všimli, s tým životom, ktorý nám neustále dáva spätnú väzbu na to, čo už sme si všimli, a zároveň, kde sme ešte v akých oblastiach sme slepí. Perfectly put. Are there any questions? Sú nejaké otázky? You can raise your hand. Môžete zvihnúť ruku alebo napísať do chatu. So I ask the audience if there are any questions. I can't find a virtual hand, so I will raise my real hand. Sam, when I was thinking about the question, I was thinking about something practical for the people. What is common for all the people? Because when some of my friends, being mothers or managers, when they come to see our webinars, they say, "Oh, there's nothing for us. It's not for us. It's just for athletes." Yeah. What they can see in our webinars. I will translate myself. Co můžou, tam se Sema, je to něco praktického, co můžou vidět i ostatní lidé, nejenom manažeři, nejenom sportovci v našich webinářích, protože kamarádky mi řekly, no jo, ale já jsem pracující máma a na vašem webináři nic neuvidím. Tak co je vlastně společné pro všechny lidi na světě? Luky, budeš prostě překládat sama. Budem. Ivana, I'm curious, what do you say when they say that to you?
Sorry. What do you mean? What when somebody says that to you, what do you say to them? Čiže What do I sem sa say? pýta, že keď to niekto povie Ivanke, ako ona odpovedá na to. Well, I said that we are just human, nothing else. That they can find everything. They can find something for themselves. Já jim odpovídám, že jsme všichni jenom lidé a že každý si tam může na ten něco najít. And that it doesn't matter if they are mothers or managers, it's all the same. If you are coach or mother, it's for me it's the same role. Říkám, že těm kamarádkám odpovídám, že prostě je to jedno, jestli jsou trenérkou, manažerkou anebo maminkou. Okay. When somebody says that something like that to me, you know, what's the point of this? I tend to ask them a question. And I ask them, are you happy? Čiže keď sa sem rozpráva s niekým na túto tému, že aká je pointa alebo aká je podstata toho, tak on sa ich spýta otázku, ste šťastní? And if they say yes, then great. That's the end of the conversation. We talk about something else. A ak povedia áno, tak je to koniec rozhovoru a môžu sa rozprávať o niečom inom. But if they say no, or not really, or sometimes, that's an opportunity to then say, well, perhaps there is something here for you, because at the end of the day, the thing that connects us all is the desire for happiness. We all want to be happy. A ak povedia, že nie, alebo niekedy, tak je to skvelá šanca rozprávať sa ďalej a objavovať, lebo na konci dňa to, čo nás všetkých spája, je to, že chceme byť šťastní. Je to naša túžba po šťastí. So if someone is not happy, this is what I would, again, come back to what I said in the introduction, is psychological suffering, unhappiness, or insecurity, or any form of suffering, the absence of happiness. It arises from a misunderstanding. Ak niekto nie je šťastný, čiže akákoľvek forma toho akéhosi psychologického utrpenia, že je to neistota, strach, tak je to spôsobené jedným nedorozumením. Sorry, it's my dog. Shush. Shush. Sorry. Wait, come here. He surely has something to say. Sorry. No problem. So there was a loud noise outside, and she thought someone was breaking in. So this, I'm so sorry. No. Keep going. We are. Okay. Shush. Enough. So if they say that they're not happy, or they're sometimes happy, and there are things in their life that they aren't happy with, then there might well be something in your webinars that would help them to understand what happiness really is and where it comes from. Čiže ak človek je nešťastný alebo má oblasti vo svojom živote, kde teda šťastný nie je, tak určite môže započuť niečo o tom, čo to vlastne to šťastie je a kde sa berie. Does that help, Ivana? Yeah, in fact, there was another question add to it. It's like where we can, like something practical when we have webinars once a week. So something practical for the whole life. What to see during those all other days, like inspiration from their kids or from husband or from some people which they might see as happy. So like what to pay attention in the life.
I will translate again. Takže ještě vlastně jsem tam potom měla takový dodatek k té otázce, co praktického, čeho by si mohli všímat v tom týdnu mezi těmi webináři. Čeho by si mohli všímat vlastně prakticky v tom životě, když mají ten dar, že jsou maminky dětí, když říkáme, že děti vlastně to všechno mají přirozené, tak co vlastně si tam můžou všimnout a čeho si všímat potom v průběhu toho týdne. Ivana, I'm sorry, what was the question? I didn't quite understand the question. The question was, like, in the meantime, between the webinars, what we can pay attention in the real life? What can be our inspiration? For example, okay. the kids. Yeah, I have a perfect. child here. So what they can see? How can be there inspired? What by? Okay. The thing in my experience that it is most helpful is to see where feelings of unhappiness or anxiety really come from. Takže to najlepšie, čo sem pozná, je začať si všímať, odkiaľ tie pocity neistoty alebo úzkosti, kde sa vlastne berú, odkiaľ chodia. And this is the same whether we are, like you say, a mum or a teacher or a manager or a high-profile athlete. Je to rovnaké bez ohľadu na to, akú úlohu v tom živote máte, či ste rodič, teda matka, športovec, manažér. The feelings of pressure and the feelings of stress always come from one thought or a variation of one thought. Pocity strachu a neistoty chodia vždy z jednej jedinej myšlienky alebo nejakej podoby tejto myšlienky. And that thought is a variation on the thought, what does this mean for me? A tá myšlienka je akási podoba toho, čo sa deje, znamená pre mňa. Because contained in that thought is the misunderstanding about who we really are. Pretože to, že tú myšlienku berieme vážne, vyplýva z neporozumenia, z nepochopenia toho, kým naozaj sme. It means that we have identified with the character in the story and are worried about what might happen to them in the story. Znamená to, že sme sa identifikovali s tou postavou v príbehu a bojíme sa, čo sa v tom príbehu s tou postavou stane. And this is why feelings of anxiety or insecurity are actually useful, and it's why we should welcome them. To je dôvod, prečo sú pocity úzkosti a neistoty dobré a to je dôvod, prečo by sme ich mali príjmať. Rather than to fear them or resist them or push them away, or avoid them, like most people try to do and like we're told to do. Čiže príjmať ich namiesto toho, ako to väčšinou robíme, že sa im snažíme nejakým spôsobom vyhnúť alebo nejak s nimi bojovať alebo ich potláčať alebo sa ich báť. Because those feelings are telling us something that important. They're telling us that we've forgotten who we really are. Pretože tieto pocity nám vravia niečo dôležité. Vravia nám, že sme zabudli na to, kým naozaj sme. So something that we can do on a daily basis is to notice when those feelings arise. Niečo, čo môžeme robiť denne, je všímať si, keď tieto pocity prídu. And to see clearly that they don't come from the situation or the circumstance that we thought they did, but they come from the I thought. A vidieť jasne, že nevychádzajú z tej situácie alebo z okolia, ako sa to môže zdať, ale že vychádzajú
tej myšlienky toho ja, že z tej myšlienky, ktorá vraví, že ja som len tou postavou v tom príbehu. Is that okay, Ivana? Is that helpful? No, you Yes, thank you, Sam. Okay. It says to me that I should be thankful, like grateful for those situations every day to have material for practice. It's hard to be grateful, but yes, don't resist them or push them away, is what I'm saying or suggesting. Sem vraví, že aj keď nedokážeme byť vždy vďační za tie pocity, tak máme sa naučiť ich vítať a skúmať, objavovať. Thank you. Marcelku vyvoláme. Marcelka? Jo. Ahoj, Lukáš, jestli bys mohl přeložit, jestli sem taky třeba pracuje s dětmi, jestli s nima má zkušenosti a jestli jsou vlastně děti třeba schopný jakoby to jako pochopit, aspoň částečně. Okay. Děkuji. So there's a question. If you work with kids and if they are able to understand what we are sharing here. In my experience, Marcella, thank you for your question. In my experience, young people are much closer to this understanding than adults are. Zase mojej skúsenosti mladí ľudia, mladí športovci sú bližšie k tomu porozumeniu, o ktorom sa bavím. Because they haven't yet acquired a lot of the layers of conditioning and the labels that most adults are carrying around with them. Pretože ešte nemajú toľko vrstiev podmieňovania a nálepiek, tak ako to máme my dospelí. And also because most children can remember what it was like to be happy because it was quite recent. Tiež preto, že tie deti si veľmi rýchlo dokážu vybaviť, aké je to byť šťastný, lebo to není tak dávno, čo v tom žili. Now again, we have to be mindful that there are situations in the world at the moment where that isn't the case, so it is unfortunate. A samozrejme sú situácie vo svete, kedy bohužiaľ to takto nefunguje a nejde. But most children, before they start to acquire this identity of a body and a mind, are pretty happy for most of the time. Ale množstvo detí ešte predtým, než si privlastnia to podmieňovanie a tie nálepky, tak sú väčšinu času šťastní. They immerse themselves in play or they lose themselves in play. That is kind of their default behavior, their default setting. Dokážu sa ponoriť do hry, čo je vlastne ich takým výchozím nastavením, je to pre nich prirodzené. So it's actually quite easy to point them back in that direction because the memories of that happiness and that loss of identity are quite fresh. Že je ľahké vrátiť ich k tomu naspäť, pretože tá spomienka na to, aké to je relatívne čerstvá. So I generally don't work with, it's generally a parent who will come to me and say, oh, my son or daughter is struggling. Čiže ak za ním príde rodič, ktorý vraví, že moje dieťa nejakým spôsobom sa trápi. And up to the age of about 13 or 14, before the age of 13 or 14, I find it's actually more helpful to have a conversation with the parent than it is to have conversations with the child. A deti sú mladšie ako 13 až 14 rokov, tak mu príde užitočnejšie mať tú konverzáciu s rodičom ako s dieťaťom. Because if I can get the parent to understand and point the child back to one, enjoyment, and two, learning, that normally gets them back on track reasonably quickly. Že ak tak dokážem
ja toho rodiča nasmerovať, aby on svoje dieťa smeroval k tomu užívaniu si športu, tak keby sa dokáže vrátiť na tú dráhu relatívne rýchlo. After that age, as they get a little bit older, then yes, perhaps it would be beneficial to have a conversation with them, because teenagers are starting to create this identity for themselves. Keď majú 13, 14 a viac rokov, keď sú tínedžeri a začínajú si vytvárať tú identitu, tak tam už vidí potom užitočné rozprávať sa aj priamo s ním. Which is a perfectly natural, perfectly normal process. But sometimes that's where these feelings of anxiety and stress and insecurity can start. A tá identifikácia je prirodzený a normálny proces, ale takisto to obdobie, kedy začína vzrastať tá neistota, úzkosť a stres. Okay. I hope that helped, Marcela. Děkuju moc. Thank you for the question. Ďakujeme. Jestli můžu, tak mezi tím byla jedna otázka od Jirky a zároveň to je takový téma, který teďka bylo pravděpodobně zodpovězený, tak jestli by se Jirka mohl dát možná na nahlas, jestli mu to odpovědělo na jeho otázky. Alebo dať do chatu, že či spolu zodpovedané. Můžu se dát na hlas a omlouvám se, já jsem Maro, takže nemám hlas a ani kameru. Ano, odpověděla, to je to úžasné, že vlastně jsem dostal odpověď, aniž by se ta otázka veřejně přečetla. Děkuju. Super, ďakujeme. We had a question in chat and we asked Jirka if the question was replied already and he's happy that. Oh, thank you, Jirka. I hope that covered it for you. Perfect. Okay, Sam. I think Sam, Peter. We are 9 minutes and we have 2 questions. So my question is. Sorry, Peter has his hand raised. Is that? Yeah. Do you want is to that ask okay for you to? Yeah. Keep going. Us? Yeah, absolutely. Yeah. Keep going. Yeah. I'm enjoying it. Takže môžem predsa nejakú otázočku? Poď. Tak potrebujem ho preložiť, keby sa dalo. Tak ako v prvom rade ďakujem veľa tých múdrostí, skúseností, ktoré s nami zdieľa Sam. Firstly, Peter is thankful for experience you are sharing with us. Thank you. V podstate často sa tu opakovalo tá identifikácia so svojím telom a myslou a že napríklad, že pocity nám vlastne hovoria, že sme zabudli tým, kým naozaj sme. Hej, to napríklad veľmi ako zarezonovalo. We spoke a lot about identification and the fact that the feelings are telling us that we forgot who we really are. No vlastne moja otázočka je, ja možno som prišiel aj trošku pozdejšie, ale vlastne on hovorí tým športovcom, že vlastne, že nie sú to telo a mysel. Čiže oni vlastne čo im povie, že kým vlastne sú, ale ako im to povie, to je prvá vec. A potom vlastne ako oni reagujú, že či vlastne ich to veľmi prekvapí, alebo tomu nerozumejú, alebo proste ako také skúsenosti trošku z jeho. Peter was late, so maybe question was already replied, but the question is how you tell the athletes that they are not body-mind. Lebo že kým vlastne sme, hej, kým doopravdy sme, hej. It's a great question, Peter, and this is what I would describe as the art of coaching, if you like. So you have to have the relationship with the athlete to begin with to understand
where they are and what they know. Takže to už by sem zaradil do takého umenia toho coachingu, čiže musíš mať vybudovaný nejaký vzťah a vedieť, kde oni asi na tej ceste sú. Okay. So it's like when somebody is lost in the forest, the first thing you have to do is go and find them. Takže je to ako keď je niekto stratený v lese, tak prvú vec, ktorú musíš urobiť, je v prvom rade ich nájsť. And then you have to sit with them and get to know them so they trust you before you can then lead them out of the forest. Potom musíš si s nimi sadnúť a získať od nich nejakú dôveru a až potom ich môžeš vyviesť do lesa. Because if you don't know where they are and if they don't trust you, then you can't help them. Pretože ak nevieš, kde sú a nemáš ich dôveru, tak im nemôžeš pomôcť. Okay. So the conversation with each athlete will be very different depending on where they are in the forest. Takže rozhovor s každým športovcom bude iný v závislosti od toho, kde presne v tom lese sú. And as with the children, some people see it very quickly and others are very lost, unfortunately. Je to ako s deťmi, že niekto si to všimne veľmi, veľmi rýchlo a niekto je v tom tak stratený, že nevidí cestu. But that's no different to any coaching, and this is where, so there are, again, I would say there are two stages for a coach. A je to rovnaké v každom coachingu a to, čo chce povedať, že sú dve fázy. There is the first piece, which is to understand who you really are and to understand that deeply. To prvou je porozumenie tomu, kto ty si. And that's so you can help them get out of the forest. And then the art of coaching is to develop all the other skills around relationships and communication and how to talk to somebody. Potom je tá druhá časť, to umenie toho coachingu, už ako si vybudovať tú dôveru, ako komunikovať a porozumieť ostatným. Super. Does that help? Thank you, Sam. Okay, thank you. Thank you for your question. Perfect. Beautiful metaphor. Thank you. It's not mine. I stole it from someone. Doesn't matter. It doesn't matter. There is only one source. So. Okay, perfect. We have one last question in chat. I will also read it in Slovak. Ako sa dá zbaviť tých pochybností, neistôt a viac dôverovať svojmu hlasu? How can you rid of insecurities and doubts and to trust more to your inner voice? Kristýnka, ak som to nepreložil správne, tak iba dopíš, ale... That's a lovely question. It kind of goes back to Ivana's question, which is firstly to listen to the voice, to welcome it, to welcome what it's trying to tell you, but realize it might not be telling you what you think it's telling you. Takže ide to naspäť k tej Ivankinej otázke, že je to k tomu, keby otvoriť sa tomu hlasu a počúvať, čo ti hovorí, aj keď to, čo si myslíš, že ti hovorí na to prvé počutie, nemusí byť ono. It might not be telling you anything about the situation or the circumstance that you think is making you feel the way you do. Nebude ti hovoriť o situácii a okolnostiach, ktoré sú. It's actually telling you that you have misunderstood something, and somewhere there will be a thought which is the I thought, as in, what does this mean for me?
hovorí ti o tom, čo prehliadaš a niekde v hĺbke tam je tá myšlienka toho, že ako to, čo sa deje, alebo čo to, čo sa deje, znamená pre mňa. And that is an invitation for you to ask the question, who am I? And to explore who or what you are identified with in that moment. A je to taká pozvánka k tomu položiť si otázku, kto naozaj som a preskúmať tú identitu, ten príbeh, ktorý máš o sebe vytvorený. Is it the body and the mind and the character in the story, or is it what knows the story, the awareness that we really are? To, kto som, je telo a mysel, tá postava v tom príbehu, alebo som tým vedomím, ktoré si to všetko uvedomuje. I hope that helped. Dúfam, že to pomohlo. Áno, pomohlo. A ešte, že aké sú tie praktiky vlastne, ako nájsť to, kým naozaj som? Lebo pod touto otázkou môže byť fakt veľa toho. Mm-hmm. Sam, what are the practices of how to find who am I? Because under this question can be hidden many sub questions or mis-questions, I would say. Thank you, Christina. It's a great question. There are a couple of different paths that you can go down. Perhaps the easiest one is to start to understand what you are not. Je množstvo ciest, ktorými sa vydať a možno to prvou je pochopiť, kým nie si, čo je to, čo nie si. So, like I said, I don't say I am my body, I say I have a body. Že ako už povedal, nehovorí ja som telo, ale hovorí ja mám telo. And I don't say I am my mind. I say I have a mind. Nie som mysel je to, čo mám. And contained in the mind is this idea of who we think we are. So the memories, the labels, the functions, the roles, all of which, sorry, Lucas. A tá mysel, keby obsahuje tie odpovede toho, kým si myslím, že som, nejaká nálepka, ktorú som dostal, nejaké spomienky, nejaká história, nejaká úloha, ktorú v tom živote hrám. So a little exercise that I sometimes get people to do. Dobré cvičenie, ktoré niekedy s ľuďmi robí, It is to write down all of the labels of who they think they are. je napísať si všetky nálepky, ktoré keby si myslíš, že označujú teba. And then ask yourself the question, Potom si položiť otázku. if I wasn't that, would I still be me? Keby som nebola nič z toho, bola by som to stále ja. Would I still refer to myself as I? Stále by som sa označoval ako ja. And if the answer is yes, you put a line through that, the word that you have written down. A ak odpoveď je áno, tak nálepku preškrtneš. And when you have finished doing that, see how many labels you have left on your list. A keď to všetko spravíš, tak sa pozri, koľko nálepiek ti na tom zozname ostalo. What's left is who you really are. A to, čo zostáva, to si ty. Nice. Does that make sense? What we're looking for is our
our essence, our essential self is what is left when everything else is stripped away. A to, na čo sa pozeráme, je to, čo zostáva, keď všetko, čo môžeme dať zo seba dole, tak dáme preč. So what cannot be changed, what cannot be altered, what cannot be diminished by a bad experience or enhanced by a good experience. Niečo, čo nemôže byť That's zmenené, who we really are. niečo, čo nemôže byť zmenené, niečo, čo nemôže byť zmenšené nejakou nepríjemnou skúsenosťou a niečo, čo nemôže byť zväčšené skvelou skúsenosťou. To je to, kým naozaj sme. When you find that, you're pretty well on the path. A keď to nájdeš, alebo keď mať aspoň taký čiastočný vhľad, čo to je, tak si na správnej ceste. Ďakujem krásne. Thank you for your question, Christina. Christina is thankful for your reply. And I just want to say that what you find is not graspable. It's not an object. You cannot describe it. You can't write it down. You can't write it down. So we are trying to describe something which it's like trying to describe a space. You can't, but you can feel it. You know it, Christina. You know it. You can touch You know it better than you know anything else. Možná si Luky zapomněl přeložit. I think we might have lost Lucas. We lost him. Aha, jo, zaseklý. Bylo zde. Ivy, can you translate? Do you remember what was the last? I just said you know it. I think you know it. You know it better than you know anything else. I think is what I said. Yep. Je to takový pocit, že to víš hlouběji než cokoliv jiného. Je to taky hluboký vědění. Yeah. Deep feeling of knowing. Yeah. Awesome. If no one else has a question, I would like to ask you one more. And I just try. When you coach people, how do you measure? I know it's quite silly question, but how do you measure impact on their lives? What's the indicators? Should you translate yourself? Jasně, děkuju. Ptal jsem se Sema takovou spíš až hloupou otázku, ale co jsou vlastně jako jeho míry toho dopadu na to, když koučuje nějakého člověka? It's a great question. I don't think you can, Jan, is the honest answer. I think it's for them to say rather than for me to say, if that makes sense. It makes sense. Jsem to spíš jako otočil, že není to až tak jako o něm, kolik on si myslí, jaký má dopad na ty lidi, ale spíš je to o těch lidech, co řeknou Semovi nebo komukoliv, jaký to má dopad na jejich život. What I do know is that for many people, it shows up in very different ways than in the part of their life that they came to me for coaching in. Tak jak jsem to poznal já, nebo jak to mám, tak je hodně rozdílný to, od kde zrovna ty lidi jsou a podle toho
je ten dopad, který to na ně má. And I think this is very important for all coaches, is to not judge yourself on the impact or the results that you're getting, because that puts you back into seeking or resisting, if that makes sense. So, sorry, do you want to translate that? Yeah. A tohle je jako spíš pro všechny kouče, že je důležitý nehodnotit sám sebe podle toho, jaký dopad to má na jejich život, protože to se vrátí vlastně ten člověk zpátky do té role hledání. Přeložil jsem to dobře, Luky? Hľadania a vyhýbania sa. A vyhýbání se. If I go into a coaching conversation with a personal desire for them to get it or for them to see something, I've fallen into my own trap. A když přicházím do té konverzace s tím, že chci, aby něco viděli, chci, aby si něco uvědomili, tak se chytám do vlastní pasti. So I just have to be careful that that isn't getting in the way of me speaking the truth, and then they will do what will happen. The outcome will take care of itself, I guess. A musím si dávat pozor, abych právě nepřekážel tady těma otázkama tím, co chci, té skutečné pravdě, která je potřeba jako říct v tu chvíli a která si tu cestu prostě najde. Of course we want to help people, but if we attach our own well-being and our own identity as coaches to that outcome, we can't help them from that place. Samozřejmě chceme pomoct lidem, ale pokud se budeme fixovat právě na to, že chceme jim pomoct, tak tomu v podstatě budeme bránit. Okay. Thank you. Thank you very much. We will finish this very soon. So I want to say huge thank you, Sam, for your time and for your presence and the place from which you are sharing what you are sharing. Thank you, guys. I really appreciate the invitation. It's lovely to speak with you. Thank you. Čiže povedal som, že som veľmi rád za to, že sem prišiel a hlavne za tú jeho prítomnosť, za to miesto, z ktorého to všetko zdieľal. Hope we will see at least once again. So we will stay in touch. Takže dúfam, že zostaneme v kontakte. Anytime, guys. It's been a pleasure. Thank you. Yeah, perfect. Thank you. And yeah, even if intellectually it doesn't make a sense for you, čiže ak vám tá intelektuálne dáva zmysel, but you felt something like peace, calmness or clarity, ale ak ste pocítili niečo ako pohodu alebo pokoj alebo takú jasnosť mysle, that's the answer. To je odpoveď. That's the initial insight Sam was talking about. To je ten prvotný vhľad, o ktorom som rozprával. And just stay in the conversation, stay in community. That's why we are here. Zostaňte v tej konverzácii, zostaňte v komunite. Because in my experience, it's much easier to have people around me which wake me up when I'm lost and show me the way. Pre mňa pomáha, keď mám okolo seba ľudí, ktorí ma zobudia, keď sa stratím a ukážu mi ten smer. And everyone is in the same playground. Že každý sme na tom istom ihrisku. And we can help each other to enjoy our own game. A môžeme každý jeden druhému pomáhať hrať, užívať si tú
tú vlastnú hru. So thank you once again and thank you to everyone. Čiže ďakujeme vám všetkým for questions and see you next week at the same time. Čiže ďakujem vám všetkým a vidíme sa budúci týždeň v rovnakom čase. Viac informácií vám potom pošleme opäť e-mailom. Takže tešíme sa na vás a majte ešte krásny večer. Sam, thank you very much. Have a great day. Thank Ahoj, you. hezký večer. Thank you, Sam. Thank you, guys.